My name is Svea Vitellozzi. I'm a third-year PhD student from the University of Trento and the University of Florence. And my thesis focuses mainly on gender issues in low and middle-income countries. And that's the main reason why I'm here in Kenya right now. I'm doing some field work for my PhD, for the last chapter of my PhD thesis, that looks at the impact of women's mental load on labor productivity and occupational choices. Mental load. Well, in the research world, let's say, mental load has been defined as like women are seen as the manager of the household. And by being the manager of the household, they have to organize, plan, and think about all the activities that they have to carry out on a daily basis. So if you think about your family, maybe you can think about the different things that your mother and father were doing. I think it's pretty straightforward. Just see it, and it's automatically, it's like this almost everywhere. Women are thinking more about these issues, and women are carrying more the weight, let's say, the burden of the emotional labor within the household. So they are the one worrying more about the well-being of their children, of their husband, of everybody. It's something that we do. That is within our culture, let's say. What we found out in Kenya, actually, is that like, the dimensions of mental load is a huge burden for both men and women, actually, but it's worse for women than for men. And in here, we think that mental load can be like divided or grouped into three, let's say, dimensions. It has three dimensions. First dimension is related to time pressure. So women feel that they don't have time to do all the things that they have to do in one day. While they're at work, they're thinking that they should be they're thinking about what they have to do back at home, about like helping their children do their own work, bathing them, cooking for them, doing the laundry, cleaning the house, and they feel time pressured. They feel they don't have enough time for doing this, and this increases their stress, and it makes them not focusing a lot while they're working. Second dimension is related to children's well-being, so they're always constantly worrying about whether their children are safe or not, if they have eaten at school, if they're doing okay, they're worrying about their future, they hope they will have a different life from their lives. And last dimension is a more financial worries dimension, which is the one that they share the most with men as well, as they are constantly worried about not having enough money to buy food on a daily basis, or to pay school fees, to pay the rent. So these are worries that are constantly there for both men and women. But women, what they are doing more in terms of mental load is that they have to budget also the economic finances of the household on a daily basis. So they have to think with the small amount of money that they have, what food to buy, what they can cook, and how they can split it like in the next coming days, so that they will have enough money to do whatever they need. Kama mama lazima ninafikiria, kwa sababu inanitegemea, kila kitu inanitegemea mimi, kwa sababu hata kama nimetoka nimeenda shambani, lazima ni organize nyumbani, nione kama watoto wangu wamekaa vizuri, au wenye wako wanaenda shule wameenda, wadogo ni wapange, nione kama wako kwa nafasi yenye inastahili, kwa sababu ni wako chini ya miaka 5. Sasa lazima ni wapange, nijue wako katika hali nzuri. Na nikiwa hata kama siko, lazima ninafikiria nikirudi nyumbani nitawapanga aje, ama nitawapata wako namna gani, sababu nikitoka ni wao tu ndio wako. Sasa wananitegemea na ninawategemea. Sasa nikiwa mbali lazima tu niwafikirie, hata kama siko lazima niwafikirie, kwa sababu lazima niwapange, nione wamekaa vizuri. Kuanzia jana asubuhi nikiamka, nilikuwa tuna shughuli za hapa kwa nyumba yangu, nikashughulika, nikatoka kutafuta. Mimi ni mwanabiashara, nilikuwa natafuta mboga, nakaa naye kwa kibanda. Niliporudi nikajitayarisha tena kwenda ibada mchana. Sasa saa 8 saa 9 nikaingia kwa ibada,
Tulitoka huko saa 12, prepare watoto sapa, tukalala. Kwa vile niliamuka, niliamuka kama nimeenda papu. Sikuwa nimewacha kitu kwa nyumba. Unaona? Sasa jua akili ndio niko kazi, lakini nafikiria watu wangu kwa nyumba. Lakini sasa vile shughuli iko mingi, nataka nikule chochote niende nikawacheki. Lakini shughuli bado inaendelea kuwa mingi. Sasa ile mimi natayarisha chakula huku nao nashughulika na homework. Although inatukula akili kama wamama, lakini inabidi kwa sababu utawachia nani mzigo wako. Jo medeli na customers hapa, tano natakana waende kwa nyumba, saidiane homework, udeli na kazi zote za nyumba. Juu hapo mzee hawezi ingilia. Hakuna Mwenyezi Mungu akiumba mwanamke alimuumba wa tofauti sana. Mwanamke anaweza akabeba majukumu mengi sana kwa wakati mmoja. Hata mwanamke anaweza nikashughulika na shughuli kama 3 kwa wakati mmoja. Lakini wewe mwanaume hata mambo mawili, hata nikueleze hivi na hivi na hivi, kitu kimoja utasahau ama utashindwa kuzifanya zote kwa wakati mmoja. Lakini mimi naweza ongea na mtoto hapa, nimeshika simu, bado nasonga sima. Na ni mimi mtu mmoja na hizo vitu zote zitaenda sawa. Iko time, si ndio? Iko time inakuwa hivyo. Mambo yanakuwa mbaya sana. Unataka kufanya home lakini time haikuruhusu. Unataka kufanya lakini time inakuwa haikuruhusu. Mpaka inabidi unarukisha. Unaweza rukisha, unaweza sema utafanya kesho, utafanya kesho. Utafanya kesho kule, ufanye kesho kutwa. Baada ya kuwa mko settle sasa ndio moja leo nikiamua kuifanya, naifanyaga niimalize. Ndio kwa mind sisumbue mind sana. Na hii kazi nikiwa hapa kuna mambo mingi napitia. Siku nyingine unakuja kazi haiko, unashindwa ni kwa nyumba utaenda kukula nini. Na uko na watoto pale wanataka waende shule, upate school fees. Na sometimes pengine umetoka kwa nyumba hakuna kitu ya kukula pale. Na siku inakuwa ngumu, unaanza kuwa na mawazo. Unaona? Watu wangu watakulaje? Hata uwe mali yoyote ile, hata ukiwa kazini, ukikaa unafikiria familia watakulaje? Na ufanye kama ni mtoto, lazima ujipange masaa juu watoto huwa akichoka analala na mapema. Sasa mpaka ujipange. Saa zingine unaweza fika umechoka kweli kweli. Maana nataka hii, maa vile. Inabidi ile uchovu unaisahau. Umshughulikie. Juu ndo majukumu yako kama mama. Umshughulikie. Yeye hana habari kama umechoka. Hata ukimwambia umechoka yeye hana habari. Itabidi uamke na huo uchovu umshughulikie. Umkoshe, umlishe, kama chakula upike, uhakikishe amekula. Ndio, mimi pia niko na mawazo kama hayo wakati niko katika hii biashara. Kwanza kabisa mimi hufikiria jinsi watoto wangu watakavyosoma. Maana sitaki wapitie maisha kama yale nilipitia. Maana mimi mwenyewe nililelewa nikiwa mtoto yatima. Na nikawa na challenges mingi sana kwa kusoma, kupata yale malishe bora. Kwa hivyo nikiwa kazini kila wakati huwa nikiwaza, je, ni nini naweza nikafanya watoto wangu wasipitie maisha kama yale, wapate malisho bora na wapate masomo yanayofaa, ili siku moja waweze kuniinua na kunitoa hata katika hii biashara ndogo ya kutembea nikiuza. January niliamuka, mtoto alikuwa mgonjwa, nikaenda. Baadaye wakanipigia simu. Kwa hiyo kazi unajua nilifeel nirudi nyumbani. Hiyo changamoto ikafanya kama nikaona uzito, ndio kwa ajili pesa siku kwa nimeichora nimempata. Sasa nilienda kazi, nilitarajia nikirudi watoto wangu watakuwa wako hai. Na nikapata wako wagonjwa. Sipata mpaka nitafikiria nifanye namna gani. Hiyo ndio changamoto. Ndio kwa ajili ningetoka huko kama watoto wangu wako sawa, ningefeel hata kama nimekosa ninakaa na amani. Na kama ukipata watoto kama umegonjeka, kama umekosa hiyo kitu, mpaka utafiri hapa nitafanya namna gani, ndio inakuwa uzito.
I mean, over the past years, especially in Western countries and Western societies, media have started talking about this phenomenon more and more. And with the outbreak of COVID-19, this load has increased a lot, especially for women, no? But still, there are no studies focusing on that, and there is no evidence on how harmful this thing can be for mainly for women, for their mental health, for their overall well-being, and for their and in addition to that, for other economic outcomes such as labor productivity or employment, economic preferences, and all these sort of things. But other than economic outcomes, which of course is important to understand if having these thoughts on a daily basis reduces your productivity and has other potential consequences on your life. Majukumu ni mengi, hata unaweza kuwa kwa shamba unawaza venye unaweza pata hata hiyo chakula, washupikie wakule. Mahitaji ni mengi, school fees iko hapo, inabidi tutafute. Majukumu ni mengi, venye unakaa unawaza venye unaweza tafuta hata pesa usaidia watoto. Inakuwa maisha ni magumu. Sasa usipoamka ujaribu venye unaweza, inakuwa ni vigumu sana. Wakati huanga tumekosa kuwa na amani, unapungukiwa na nguvu ya kufanya kazi yako. Kwa sababu maybe umefukuziwa mtoto kutoka shuleni anahitaji karo, na umetekea masawa ya shamba ya kusaidia ndio uuze umlipie school fees. So inafanya una relax kwa kazi yenye unafanya. Unapungukiwa kabisa na nguvu za kufanya kwa sababu unaona ni kama mimea ya shambani na kuchelewesha. Ingekuwa tayari, ingekuwa imekushughulikia mahitaji ambayo yako yanakusumbua kwa wakati ule. So huwa inatupunguzia bidii na nguvu ya kuendelea kufanya kazi shambani ama kuendelea kufanya ufukaji. Zinanisumbua akili sababu ukiwa na stress na unapata kama customer anataka chipo za pesa kidogo na waru umenunua bei ya juu, mafuta bei ya juu, hata unaweza stukia umemjibu kwa ubaya na labda kesho atarudi aseme huyu mama aliniongelesha vibaya. Sasa inanipea stress. Hata ukianza kuwa na mawazo kama hata customer akikuja unakuwa yani unashtukia umeconfuse, hata kama ni kupeana change unashtukia umepeana pesa mingi ama umechukua kidogo kwake, unaona. Sasa ndio mawazo ikirudi normal, ile mawazo ulikuwa na wazi ikirudi ndio unaanza kukumbuka kumbe nilikuwa napata hasara, unaona. Hiyo ndio inakuwa affect sana ukiwa na mawazo pale nyumbani. Inanifanya nifanye kazi nikiwa hata sina ile nguvu, maana sina pesa ya kutosha. Mara nyingi unaona nachukua kitu ya 300, inanifia faida ya 100. Inanitianga wazi sana. Inanifanya nifanye kazi kama siko comfortable. Nikijiuliza ni vipi ninaweza inuka nikafanya kazi hata na capital mzuri, nikaweza kupata kitu mzuri. Na hata mara nyingi huwa kitu kingine inanisumbuanga pia nikiwa kazini. Je, hao watoto niliwaacha wako salama? Wataweza kuvumilia mpaka nimalizane na haya matunda mpaka niende nikatafute kitu wakule? Ndio saa zingine unaweza asoa kama wakati huko kunanyesha. Inakuwa ni challenge kubwa sana. Kila mtu anakuambia kuna baridi. Na at the end of the day unapata you have nothing, even that 100 shillings. Na inanitia wasiwasi na ninaanza kujiuliza kweli nitarudi nyumbani na kitu ndio hawa watoto wakule wakati kuna baridi, na hiyo inanitia wasiwasi na kosa kufanya kazi vizuri. Sasa kwa time inadhuru kazi kidogo. Yuko time mtu amekuja ameniambia hebu nikatie 3-2. Sasa mimi nimesahau kama nimekatia 3/2. Naanza kukata 2/2. Anuliza, unafanya nini wewe? Mimi nataka 2/2, sasa 3/2. Mwingine ananiambia anataka 6/1. Mimi sasa niseti mashini vizuri ndio nikale 6/2, 6/1. Naenda kuseti simu sumera mna gani? Nikishaka namba moja, nimeharibu mbao. Kwani mpaka mnajiuliza kwani leo ni nini? Kwani leo ni nini mbaya mimi? Nikapo
ile mambo ya jana. Hii ni mambo ya jana inatafasha kichwa. Kwa hivyo ukianza kufikiria hivyo inapunguza ile nguvu ya kufanya kazi sana. Kwa sababu utakuwa hauja rely kwa shamba. Yaani uko kwa shamba na akili pia iko nyumbani. Kwa hivyo hizo vitu viwili vinafurutana. Katika harakati ya kufurutana unakuta mahali pamoja pako na upungufu. Kwa hivyo kwa sababu unataka uende ukimbie uone ng'ombe, ushughulikie watoto, na unaona ile portion yenye ulikata ungelima umalize italalia njiani kidogo. Kwa hivyo hiyo inapunguza kazi ya shamba. There are a lot of things that has to be investigated. In more general terms, I think it's, I would like to start having people talking more and more about it and increasing awareness, especially among people that are actually suffering that much from this thing and the stress that mental load brings. And like what we found out during our interviews is that actually people are not really aware of what they are feeling and of what they are carrying out. I mean, yes, they know, but they are not, I don't know, it seems like they're not seeing this as a real problem or something. It's just something they have to deal with, and most of them, they think they are the only one, or they are not able to talk about it, and they're not just releasing all the stress and all these things. It would be very important, I think, first to make them understand that they're not the only ones, that there are a lot of people that are feeling the same way, that they can talk about it, that they have to talk about it, and that there's nothing wrong about it. Feeling stressed, feeling anxious, feeling bad, feeling depressed. Some of them, they told us also this. There's nothing wrong about it. Just talk, let's talk about it. Let's open a public debate. Let's know, like, let know people that can actually do something, how they're feeling and what this is, and start doing something on more practical levels that is not just research. It seems they're not used to that. I mean, for any of us, I think it's easy to talk about what you're experiencing and how you're feeling, but here it's like there is a huge stigma on mental health issues more generally. So you can't really talk about if you're feeling stressed or anxious or depressed or just bad. I mean, if you're having a bad day or a bad month or a bad week, it's first thing I think it's they don't really have time to think about these things. So time is a privilege, actually. So a lot of things that these women were saying is that they feel time pressure because they don't have enough time for doing all what they have to do. They don't have time to think about themselves. They don't have time to think about how they're feeling. Nguvu chini ndio kwa ajili sasa unaona somebody uchapata hiyo pesa na vile unawaza sana na unafika mahali mwili na unakuwa na uchovu. Yaani hiyo nguvu, hiyo bidii ulikuwa unaanzia inafika mahali inarudi chini. Sasa kama saa ingine unalala ulali. Juu unafanya mahesabu, nikikuja hapa kazini sina material, lazima nitafute material. Sina pesa, lazima nitafute pesa ya kununua hizo bidhaa za kufanya kazi. Mpaka kaza niwe na stress ya kutafuta nitatoa wapi. Unalala ulali, unaamka asubuhi unakuja hapa. At least unapata kitu kadogo, unaenda unanunua material, unaanza. Na ukifanya hivyo, pengine unaweza kuwa hujakunywa chai. Na hata una pesa ya kukula lunch na nuko hapa. Na kwa nyumba si karibu. Unaona? Saa mambo inakuwa mingi na inakuwa inasumbua. Tena unafikiria uko na watu wengine wako nyumbani. Wewe ndio tegemeo, bado wanakuangalia. Saa yote ni simu. Tunataka hii na wewe bado unang'ang'ana upate yako ya watoto na ya kazi yako. Huwa na feel ni kama niko tu peke yangu kwa hii dunia. Sina mtu wa kunisaidia. Ni kama tu uko tu kwa dunia katikati, uko tu peke yako. Sasa watoto wanakutegemea, kila mtu anakutegemea na ni wewe peke yako. Sasa nasikia nikiwa na stress sana kwa kichwa yangu. Mimi naona hiyo mawazo inaniletea hiyo hata hiyo hasira kwa roho yangu. Sometimes una break down kwa sababu unaona already nimeifanya kwa bidii, nimekuwa at least na good hope nitapata kitu nzuri, but still sijapata kitu kizuri. Unarudi kwa Mungu unasema hata Mungu mwenyewe hanioni. Una break down mpaka unasikia ukiwa weak na life.
unasikia ukiwa weak. Si kila mara unakuwa strong. Mpaka hata mimi ni ile tunajielewa, kwa sababu mzongo wa mawazo ndio hiyo bado nikifikiria familia nini, kazi ndio iko chini, pesa hakuna. By the way, unaweza jipata umekuwa mwenda wazimu kama ujijui. Kwa hiyo ushauri mimi naona ni kitu ya maana sana. Kwanza kwa wakati huu, kwa sababu sasa maisha iko juu, kila kitu iko juu. Kuna renti nyumba, kuna lisha watoto, labda kazi hauna, mwisho wa mwezi imefika ndio shule inaenda kufunguliwa, watoto wanarudi shule, labda una pesa ya kuwarudisha. Hiyo kitu inaweza fanya mtu mpaka awe mwenda wazimu. Tuna mahali unafika unapata kazi imekuwa mingi. Tuseme kama hapa nilikuwa na kazi mingi, hata tuna wakati naweza beba hizi nguo niseme nitaenda kupigia pasi kwa nyumba usiku, ndio nikikuja asubuhi customer wachukue nguo zao. Unapata tena kwa nyumba bado tuna kazi unapata unasumbuliwa sana. Hata labda kichwa inaweza kugonga uende na Panadol umeze. Inakuwa somehow hectic. Kwa sababu ni kazi mingi kwa mtu mmoja. Inabidi udili na watoto, udili na nyumba, udili na kazi ya. Unapata kidogo unakuwa uko tiresome most of the time. Tuna wakati hata mtoto anaweza kuuliza homework na labda unapika, labda unafanya 1 2, unapata hata umwezi msaidia. Unapata kama walimu wamempatia kazi mingi. Sasa tuna wakati niliona mtoto ananiambia mama nisaidie kuandika insha. Ambapo insha ni kitu nitakani nitoke ndani ya mto. Sasa inakuwa ni shida juu natakana tena uangalie maneno yenye utakuja kumwambia. Sasa inatupatianga ugumu fulani, tunakuwa sota ya sana. Yaani unapoenda kulala umechoka sana. Watu wanasafa, watu wana struggle. Unapata mtu akiwaza sana kuhusu nyumbani, hata ile kazi haimeki sense. Anachoka nayo anaenda kulewa. Kwa process unapata anaanza kudevelop mental problems, mashida zinakuwa mingi. So I think ukiwa na awareness, watu wanajua nikakuwa na shida hii inaweza fanya hiki, ama nikakuwa na haya mawazo nikifanya hivi yatapungua, inaweza saidia hata kama ni mtu mmoja ama wawili. So I think ni important kukikuwa na hiyo mental awareness. Hiyo ni kitu inastahili, inafaa, kwa sababu kuna watu wengi wana mawazo. Unaona depression. Unaona kwa sababu ya maisha, unatoka labda uko jobless, una kazi, una familia. Sasa kwa asilimia kubwa ukijaribu kuangalia saa hii maisha tuko saa hii, kuna watu wengi, kwa asilimia kubwa kwangu mimi, kuna watu wengi watapata depression kwa sababu ya maisha. Ukikuta mtu ambao anajua maana ya watoto na anazingatia familia yake, hii kitu inaweza muaffect mpaka kichwa iharibike kwa sababu ya mambo tu ya maisha kuwa ngumu. Una familia, una kazi, una kitu yoyote. Naona hiyo kitu watu wanafaa kuongeleshwa kwa sababu ya hiyo kitu, kwa sababu italeta shida, ina affect watu. It's just we need to talk about it more. It's a very important dimension of gender inequality that is hidden, and the society is not acknowledging it. And this is something that is happening actually worldwide. I mean, we are talking about it more in France, maybe in Northern Europe, I don't know, probably in the US as well, in Italy. It's a very, I don't know, in Italy we're not talking about it enough. The public debate is very small about it, if we can say it. And in low and middle income countries, the situation is even worse. So nobody knows what this is, nobody talks about it, and the load that women are carrying with them every day is way higher than in other societies where women and individuals in general have access to facilities that can help them release this load, such as childcare facilities, a simple just washing machine as well, or other things that can help you. Just maybe you can things that can help you outsource this domestic work and this load that you carry on daily. In low and middle income countries where people live in worse conditions, this load is
enormous. It's like it's huge. Inafaa waongelele sababu ni serious. Inafaa kwa sababu at least mimi niko na hiyo mentality ya maybe huyu friend yangu atakuja tucheke anipe story yake, but kuna yule mtu anakwanga na hizo shida but hataki kushow off. Hataki anyone ajue hako na shida. So hizo vitu zinamkula na ndani but nje mtamuona tu wako sawa but na ndani anakufa polepole. So someone anaweza kufa tu mkionanga tu kama alikuwa anaongea. Juu yeye si mtu open up. Anataka kuonyesha watu ako tu sawa, anadaiwa, maybe amefungiwa nyumba, but hizo vitu ana strain naye ndani juu hataki kuonyeshana. Inafaa kuongelelewa sana juu at least kila mtu aget ni kitu normal na kila mtu anaweza go through. Ni vizuri, unajua wakati unao watu wanakaa wakiongea mambo yale inawapata. Know that wakati kile kitu kwa kichwa yangu, unajua mimi ndio najua. Lakini ukikuja tuongee na wewe, unajua nimekitoa. Wakati nimekitoa kinaweza nisaidia because sasa ile jambo limenitoka. Lakini kama sijalinena haiwezi toka. Lakini kinena itaweza toka vizuri. Kuiongea ni kitu ya maana sana. Na kujicontrol wewe mwenyewe na kujikabidhi mambo zako kwa Mungu. Because everything usipojikabidhi kwa Mungu unafanya bure. Muhimu kuongea juu saa zingine hata mtu anaweza anguka hapa peke yake. Juu mafikira inakuwa too much. Unafikiria sana hata unashindwa hata na kufanya hiyo kazi yenye ulikuwa unafanya. Juu hata mwili imeisha nguvu juu ya kufikiria. Ina umuhimu mkubwa sana. Sababu mtu unaweza choka na kazi, uamue wacha nikae. Na kama wewe kama mzazi ukiamua wachana na kazi, watoto wanakutegemea. Sasa utapata watoto wamekuwa chokora, wanakula kwa wenyewe, wengine hata wamekuwa wezi. Hasa mpaka tukipata hiyo support ya kusaidiwa venye mtu anaweza tuliza mawazo itakuwa vizuri. Ni ya maana sababu hiyo kitu inaweza fanya hata mtu apoteze maisha yake. Tukiwa na wale watu wa kuja kumobilize na kupatia moyo na kuja kurudisha mawazo yako iwe katika ile sehemu unafanya kazi yako, itakuwa mzuri. Na itatusaidia na itafanya maisha yetu ikuwe mzuri. Suluhisho ya hii jambo ni serikali iangalie vile itasaidia wananchi kuwapunguzia hiyo mawazo, kwa sababu hiyo mawazo imechangiwa na maisha kuwa juu. Sasa suluhisho ni serikali ijaribu vile itaangalia wananchi wenye kipato cha chini. Unaona? Hatuko level moja wote. Kuna wenye hawana hii mzongo wa mawazo, wako class, first class, second class, hivyo mpaka chini. Sasa kuna wale watu ambao wako chini kabisa, hawana namna. Hasa hii mtaa. Kwangu mimi nakaaga na naongea na watu. Kuna watu wanalala njaa. Kuna watu wanakulaga mara moja kwa siku huku. Na ni kwa sababu hawana kazi, maisha imekuwa ngumu, hawana kibarua, hawana kitu yoyote. Kwa hiyo saa hii counseling kwa watu, hiyo ni kitu unaona inaweza saidia watu wengi, kuwapatia ushauri, kuwapa moyo, hope, ili wafanye nini, waendelee kuishi, kwa sababu saa hii kusema ukweli kuna matatizo. Mimi naona tu kuwa support kifedha, alafu pia kuwaongelesha kama guidance and counseling. Tungekuwa na facility ya kupeleka watoto, semeka sasa hivi wenye wako nyumbani hivi, tukue kama huku tuko na facility, watoto unajua wakienda pale wako safe. I think inaweza izenio burden ya ako wapi, alienda wapi, sasa ni saa ngapi sijamuona. Utajua obvious, utatoka umwende kwa facility umpeleke wapi, nyumbani. But since hatuna mali tunaweza wapeleka, tunawachanga tuko kwa mtaa, tunapata hiyo inaweza tusaidia one. Na kama tuseme sasa niko capable, naweza kuwa already niko na house girl ama mtu mwingine ambaye ndamwacha kwa mikono mizuri, lakini jua kuna si tunabaki na wasiwasi yetu. Well, results are pretty interesting. It seems that our main hypothesis that we wanted to see whether mental load was reducing labor productivity for women, but not for men. Because our sample our sample is composed of both men and women with children under the age of 10. Results are showing so far that actually mental load reduces income and labor productivity for women and not for men, and it leads both of them actually to choose
a more manual job, let's say more automatic job, where they don't have to think or to focus a lot. Because the other thing about mental load is not only this, making you it's overloading your minds, because you have to think about all these things while you are at work, and all the people we interview, they confirm this issue. They are at work, they're thinking about what they have to do back at home, they're thinking about their financial problems, how to pay school fees, how to pay the rent, what they're going to eat for dinner, if they will ever have money to eat actually something at dinner. And all these thoughts not only they reduce your focus while you're working and increase your stress, which make you less productive, but they also overload so much your mind that you rather choose less remunerative job, but more automatic, where you don't have to engage your mind that much, than a more remunerative but more cognitive demanding job, let's say, so where you have to focus more and put more attention in what you're doing. There is creating some sort of, how is it called, a trap, where out of which it is very hard to get out. For instance, mental load, by decreasing productivity, it decreases earnings for women, and it increases their financial worries. So mental load increases as well, and this is a trap out of which it is very hard to get out. So it's really, really important to start thinking about possible and potential solutions for this problem, and to study it more, to analyze it more, to research more, not only in Kenya, not only in the south of the world, but also in the north.